ਇਹ ਰਾਤ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਉੱਗੇਗਾ। ਜੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ 7802333100। ਕਿਸੇ ਨੇ ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ watantvcanada@gmail.com। ਆਓ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਤੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵੀ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਤੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵੀ। ਬਾਪੂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨੀ, ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬੇਬੇ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦੀ। ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਚਵਾਨੀ ਵਾਲੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ। ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਚਵਾਨੀ ਵਾਲੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮਾ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਰੱਖੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨੋਟ 10 ਦਾ ਫੜਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮਾ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਰੱਖੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨੋਟ 10 ਦਾ ਫੜਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਂਡਣਾ ਗੁਆਂਢਣਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਨਾਲ 10 ਪਿੱਛੇ 0 ਲਾ ਕੇ ਹੱਸਦੀ। ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਚਵਾਨੀ ਵਾਲੀ। ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, RRSP, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ RESP, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802333100। For real estate and insurance, remember one name, Harjeet Sandhu, 780 233 3100. Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durable Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabuiltwindows.com. ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪਰਪਸਸ ਲਈ ਸਿਰਫ KP ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ। Are you satisfied now? It's more than enough. Kapil ji, you're the best. ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you very much. You're one of the best accountants I ever found. KP Accounting and Tax Services ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 9218 34th Avenue ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7804692677। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾਅ ਆਫਿਸ। ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਰਿਵਿਊ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਆਡਿਟ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ, GST ਰਿਟਰਨਸ, ਪੇਰੋਲ, ਟਰਸਟ ਐਂਡ ਐਸਟੇਟਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802333100।
72006362। ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੈਕਸ ਰਿਲੇਟਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਸਰਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। Sarang County, how may I help you? ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ 7802333100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Your real estate connection harjeetsandhu.com। To match the sizes that are on site, to match the hinge locations, the lock locations, so that the fit up is easy, and it makes it easier for the installer to put the doors into existing jambs that are on the houses already. I love Edmonton. I want to stay in Edmonton, and we want to help the community and plus Canadian stuff. But definitely we're getting bigger out there, and this is kind of our niche to do these custom projects and make everything look fancy. Lots of people love it. People said, "Oh, that's why name is Fancy Doors." ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਕਬਾਬ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਓਨਲੀ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ, ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। फ़ोन नंबर 7803959595 780 395 9595। फूड पिकअप ਲਈ ਐਡਰੈਸ 9257 34A एवेन्यू एडमिंटन। ताज पिज़्ज़ा एंड कबाब। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਲੇਡੀਜ਼ ਸੰਗੀਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਚ, ਹੌਲੀਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੀਜੇ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Maharaja Banquet Hall also has nice dance floors, live food stations, cocktail bar, guest lounge and plenty of parking. ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 7806957200 780 695 7200। ਪਤਾ 9257 34A Avenue Edmonton। Maharaja Banquet Hall। Watan TV presents the significance of today in our history. This day in history, the 13th of March. In the year 1781, William Herschel sees what he thinks is a comet, but is actually the discovery of the planet Uranus. 6 planets were known to the ancients: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, and Saturn. It wasn't until 1781, during the Age of Enlightenment, the age of the gentleman scientist, that the 7th planet was discovered. Friedrich Wilhelm Herschel was a German musician who fled French-occupied Hanover during the 7 Years' War. He made a new life in England, settling in Bath, where he was appointed a church organist, a respected position. He changed his name to William, a proper English name. In 1773, at the age of 35, Herschel took up the gentlemanly pursuit of science. He acquired a copy of James Ferguson's book Astronomy and Robert Smith's Optics. Eager to apply what he had learned from these texts, Herschel began constructing special reflecting mirrors and soon had made one of the most powerful telescopes of its day.
With it, he was able to view the heavens with great clarity. Herschel, with the assistance of his sister Caroline, undertook a survey of the night sky, paying special attention to double stars. On March 13th, 1781, Herschel took a closer look at what was assumed to be a faint star. It had been previously catalogued by other astronomers as 34 Tauri, the 34th star of Taurus, the bull. Through his powerful telescope, however, Herschel observed it with fresh eyes. In his notes, he wrote, "In the quartile near Zeta Tauri, either a nebulous star or perhaps a comet." 4 days later, on March 17, 1781, he wrote, "I looked for the comet or nebulous star and found that it is a comet, for it has changed its place." Herschel had discovered a new heavenly body that moved. It turned out not to be a comet, but a planet, the first to be discovered since prehistoric times. It was twice as far away from the sun as Saturn. Overnight, Herschel had doubled the size of the known solar system. Herschel wanted to name his find Georgium Sidus, Latin for Georgian star, after King George III of England. Cooler heads prevailed, and the name Uranus was settled upon, which followed the tradition of naming planets after Greek and Roman gods. Uranus was the Greek god of the sky. In the year 1865, Confederate President Jefferson Davis signs bill authorizing use of slaves as soldiers, U.S. Civil War. I got my name from President Jeff Davis. He was president of the Southern Confederacy. He owned my grandfather and my father. He brought them from Richmond, Virginia. My grandfather was a blacksmith. My father was a young kid, wasn't grown. And my father had learned how to write a little bit in Richmond, Virginia before he brought him down here. Grandpa used to keep chalk in his shop to mark the other things. And my father would take a piece and put it in his pocket and pass in front of Master Jeff's house. He'd lay on the sidewalk. And so one morning, Master Jeff come by and saw that writing on the wall. Master Jeff's son for the boy come to the shop, come to the house, and asked him who learned him how to write. He said, Master Jeff, I learned how to write in Richmond, Virginia. Little white boy learned how to write before he brought me down here. He gave him pencil. He said, write my name. Write my name. He wrote Jeff Davis' name. He wrote Joe Davis. He wrote Joe Davis. He wrote Vicksburg. He wrote Vicksburg. He said, Ike, that's pretty nice for you. And he sent him back to the shop, and Master Jeff sent to Richmond, Virginia, and got 2 teachers. He opened a night school. He educated all his niggas. He made my father a civil engineer. And they made Cotton Montgomery his bookkeeper. And on, they made different ones, farmers, carpenters, sawmills, gins, all like that. In the year 1881, Alexander II of Russia is assassinated by members of far-left terror group, People's Will, who throw a bomb at him in the city of St. Petersburg. It was a day that the Tsar, known for his liberal reforms, had signed a document granting the first ever constitution of the Russian people. But his journey was being watched by a group of radicals called Narodnya Volaya, or the People's Will. On a street corner near the Catherine Canal, they hurled the first of their bombs to halt the Tsar's ironclad coach. When Alexander ignored advice and ventured out into the snow to comfort his dying Cossacks, he was killed by another bomber who took his own life in the blast. But why did they kill the reforming Tsar? What was the political climate that inspired such extreme acts? And could March 1881 have been the moment that the Russian state started an inexorable march towards revolution? In the year 1905, Mata Hari first performs her dance act at the Guimet Museum, Paris. Mata Hari was an exotic dancer in the early part of the 20th century. She danced on all the greatest stages across Europe. She had invented herself. She was really a Dutch woman, but she was masquerading as someone who had trained in the temples of Java and was doing sacred dances. But to paraphrase her, with each veil that she dropped to share her sacred body, the audiences loved her more. Mata Hari had created such a strong brand for herself as this incredible seductive powerhouse. Then, when that was combined with espionage, it was incredible to the public. She became a target first for German spies. They thought she would make an excellent spy, that she could use her seductive powers to gain secrets from the French and other people of interest. Then the French asked her to spy.
And this was appealing to her. She decided she really would spy for the French because she wanted to have a big financial payday and settle down with someone that she had finally fallen in love with. But the French did not make good on her payday, instead accusing her of being a German spy, and the French found her guilty. She was sentenced to be executed by firing squad. By all accounts, she met her end bravely. She was escorted to the field. She turned and blew a kiss to her lawyer and a priest, and she refused to be blindfolded, and she was executed by firing squad. In the year 1921, Mongolia, formerly Outer Mongolia, declares independence from China. But just a year later, in 1911, Chinese revolutionaries rose up against the Qing dynasty, many of which declared independence for their respective provinces. This allowed the Mongolians to declare independence from China without much opposition. However, the Russians sent troops into Tuva and turned it into a protectorate, and Inner Mongolians, ruling over more Han Chinese, chose to remain under Chinese rule. The new theocratic Mongolian state, however, lost any potential support from Russia with the outbreak of World War I. So the Russians signed the treaty with China, which made Mongolia an autonomous region under Chinese rule. Then, in 1917, Mongolia quickly became involved in the Russian Civil War. Buryat Mongols living within Russia formed the short-lived state of Buryat Mongolia, and in its capital Chita, a pan-Mongolian conference was held. This was initially supported by the Japanese, who wanted to create a buffer state in between them and the Bolsheviks, and led by the likes of the White Army General Grigory Semenov. The Pan-Mongols hoped to create a state that would unite the Buryat state, Outer and Inner Mongolia, Xinjiang, and even Tibet. But this pan-Mongol state may have removed the Bogd Khan from power, so the nobility appealed to the Chinese for help in 1919. Power in China at that time had been divided between competing warlords, but Duan Keyui and his Anhui clique controlled Beijing. And after taking out loans from Japan, he was very much under their influence. Plus, by late 1919, the Bolsheviks were rapidly pushing east in Russia, and the Japanese were worried about them moving into Mongolia. So they somewhat pressured Duan into offering help to the Bogd Khan, and 14,000 troops quickly occupied Mongolia, ending its autonomy. However, this was opposed by many, and some like Dosmin Budu, Choi Balsan, and Sukh-Batar formed the Communist Mongolian People's Party. But in Russia in late 1920, a monarchist and White Army general, Roman von Ungern-Sternberg, formed an army of Buryats, Tartars, and other ethnicities and invaded Mongolia. The Chinese managed to fight back his first invasion, but he invaded again in February 1921, forced the Chinese out of Urga, modern-day Ulaanbaatar, and restored the Bogd Khan to power. This, however, got the Bolsheviks to send weapons to the Mongolian People's Party, and Sukh-Batar led an army of a few hundred guerrillas. In the year 1940, Indian revolutionary Udham Singh on 13 March 1940. The assassination was in avenge for the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar in 1919, for which Odwyer was responsible. Singh was subsequently tried and convicted of murder and hanged in July 1940. While in custody, he used the name Ram Muhammad Singh Azad, which represents the three major religions of Punjab and his anti-colonial sentiment. Udham Singh is a well-known figure of the Indian independence movement. He is also referred to as Shahid-i-Azam Sardar Udham Singh. A district of Uttarakhand was named after him to pay homage in October 1995 by the then Mewati government. Udham Singh was born as Sher Singh on 26 December 1899 at Sunam, Sangrer district of Punjab, India. His father, Sardar Tel Singh Jammu, was a farmer and also worked as the railway crossing watchman in the village of Upali. After his father's death, Singh and his elder brother, Mukta Singh, were taken in by the Central Khalsa Orphanage Putlier in Amritsar. Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durable Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabuiltwindows.com.
ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ 7802333100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Your real estate connection harjeetsandhu.com। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪਰਪਸਸ ਲਈ ਸਿਰਫ KP ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ। Are you satisfied now? It's more than enough. Kapil ji, you're the best. Thank you, Kapil sahab. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। Thank you. Thank you very much. You're one of the best accountants I ever found. KP Accounting and Tax Services ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 9218 34th Avenue ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7804692677। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾਓ। To match the sizes that are on site, to match the hinge locations, the lock locations, so that the fit up is easy and it makes it easier for the installer to put the doors into existing jams that are on the houses already. I love Edmonton. I want to stay in Edmonton, and we want to help the community and plus Canadian stuff. But definitely we're getting bigger out there, and this is kind of our niche to do these custom projects and make everything look fancy. Lots of people love it. People said, oh, that's why name is Fancy Doors. ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਰਿਵਿਊ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਆਡਿਟ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ, GST ਰਿਟਰਨਸ, ਪੇਰੋਲ, ਟਰਸਟ ਐਂਡ ਐਸਟੇਟਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802006362। ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੈਕਸ ਰਿਲੇਟਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਸਰਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। Sarang Accounting, how may I help you? ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਕਬਾਬ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਓਨਲੀ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ, ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7803959595 780 395 9595। ਫੂਡ ਪਿਕਅਪ ਲਈ ਐਡਰੈਸ 9257 34A Avenue, Edmonton. Taj Pizza and Kebab. Welcome to Maharaja Banquet Hall. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਲੇਡੀਜ਼ ਸੰਗੀਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਚ, ਹੌਲੀਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ DJ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Maharaja Banquet Hall also has nice dance floors, live food stations, cocktail bar, guest lounge and plenty of parking. ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 7806957200 780 695 7200। ਪਤਾ
9257 34A Avenue, Edmonton. Maharaja Banquet Hall. ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, RRSP, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ RESP, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802333100। For real estate and insurance, remember one name, Harjeet Sandhu, 780 233 3100. Watan TV present the news with the help of Lot Binder, Harjeet Sandhu, Uday Nayak, Bernadette Young, Sunil Kalia. Some 230,000 Ukrainian refugees have entered Moldova since Russia's war in Ukraine began, according to the United Nations Refugee Agency. And there are also concerns Russian President Vladimir Putin will set his sights on Moldova next. The country has a sizable minority sympathetic to Moscow and Transnistria. An unrecognized breakaway state is under the control of pro-Russian rebels. It was another deadly day in Ukraine on Saturday, as Russian forces inched closer to the capital of Kyiv and claimed new territory in the south. Ukraine's president says some 1,300 Ukrainian troops have died. But as casualties mount, the Ukrainian government insists it will not surrender. U.S. President Joe Biden has ramped up trade and economic sanctions against Moscow. The war in Ukraine is fueling record gas prices around the world, including here in Canada. And there are now growing calls for governments to help provide some relief at the pumps. A Montreal man is heading to the Ukrainian-Romanian border to join his brother in the midst of Russia's war on Ukraine. Christian Teodore's brother runs a Canadian-based charity that is helping refugees get to safety. You can imagine they're completely exhausted, they're confused, they have no idea what's going on. I am providing a corridor, a safe corridor for refugees, especially mothers with children and elderly people. And I'm also focusing on the African students that are stuck here at the border. I have corridors towards Western Europe, towards Italy, France, Spain, Germany, England, and Ireland. What are you going to do next week when there's going to be a wave of another 100,000? And in 2 weeks when it's going to be 500,000? We take daughter, dog, only documents, and left. 32 years ago, I was a refugee myself. ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ। ਦੋਸਤੋ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਟਿਪਸ ਸੁਣੇ ਤੇ ਦੇਖੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰਸ ਤੇ ਸੋ ਔਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸੈਵਰਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਟ ਲੂਥਰਾ ਲਾਅ ਆਫਿਸ 7804664660। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ,
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ। ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, RRSP, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ RESP, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802333100। For real estate and insurance, remember one name, Harjeet Sandhu, 780 233 3100. Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durable Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabiltwindows.com. To match the sizes that are on site, to match the hinge locations, the lock locations, so that the fit up is easy and it makes it easier for the installer to put the doors into existing jams that are on the houses already. I love Edmonton. I want to stay in Edmonton, and we want to help the community and plus Canadian stuff. But definitely we're getting bigger out there, and this is kind of our niche to do these custom projects and make everything look fancy. Lots of people love it. People said, "Oh, that's why name is Fancy Doors." ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਰਿਵਿਊ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਆਡਿਟ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ, GST ਰਿਟਰਨਸ, ਪੇਰੋਲ, ਟਰਸਟ ਐਂਡ ਐਸਟੇਟਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802006362। ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੈਕਸ ਰਿਲੇਟਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਸਰਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। Sarang Accounting, how may I help you? ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਕਬਾਬ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਓਨਲੀ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ, ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7803959595 780 395 9595। ਫੂਡ ਪਿਕਅਪ ਲਈ ਐਡਰੈਸ 9257 34A Avenue, Edmonton. Taj Pizza and Kebab. Welcome to Maharaja Banquet Hall. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਲੇਡੀਜ਼ ਸੰਗੀਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਚ, ਹੌਲੀਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ।
ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੀਜੇ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Maharaja Banquet Hall also has nice dance floors, live food stations, cocktail bar, guest lounge and plenty of parking. ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 7806957200 780 695 7200 ਪਤਾ 9257 34A Avenue, Edmonton. Maharaja Banquet Hall. ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ 7802333100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Your real estate connection harjeetsandhu.com। ਪੱਥਰ ਤੇ ਨਕਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਮਿਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਡੂੰਘੇਰਾ। ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਉੱਡਦਾ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹੇਗੀ ਬੇੜੀ, ਸਦ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਮਹਿਬੂਬ ਅੰਤ ਮੇਰਾ, ਸਦ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਮਹਿਬੂਬ ਅੰਤ ਮੇਰਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7802333100 ਤੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ watantvcanada@gmail.com। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮਾ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਰੱਖੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨੋਟ 10 ਦਾ ਫੜਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਂਡਣਾ ਗੁਆਂਢਣਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਨਾਲ 10 ਪਿੱਛੇ 0 ਲਾ ਕੇ ਹੱਸਦੀ। ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਚਵਾਨੀ ਵਾਲੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ। ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਚਵਾਨੀ ਵਾਲੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ। ਪਾਈ ਕਰੂ ਉਹ ਕੰਮ ਪਾਈ ਕਰੂ, ਪਾਈ ਜਿਵੇਂ ਡੀਸੀ ਹੋਵੇ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਵੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਉੱਤੇ ਭੱਜਿਆ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਿਆਂ ਦੀ ਟੌਰ ਉੱਚੀ ਰੱਖਦੀ। ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਚਵਾਨੀ ਵਾਲੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ। ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਚਵਾਨੀ ਵਾਲੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ। ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀ ਏ, ਭੈਣ ਚਾਹੇ ਵਸੇ ਲੱਖਾਂ ਦੂਰ ਜੀ। ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਭ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ।